Once again, we bring you the Hot Version Festival from the Tsukuba circuit. よくもこの厳しいホットバージョンに出てきていただきありがとうございます。今日は走りないんだよね。観客入ってるでしょ。今日やつらやばいですよ。今日のバトルは面白いよ。燃えないことに乗ってます。今日は僕のためにありがとうございます。現役みんなやっつけてやる。The Tsukuba circuit was ready to explode. 皆さん今日一日よろしくお願いします。よろしくお願いします。Hot Version Special Run in Tsukuba. 直線が違いすぎる。Last year, we held the exciting GTR and Sylvia tuners battle here at Tsukuba. Although both cars were already out of production, they all showed the high potential of turbo-powered engines, the top cars easily breaking the 1-minute barrier in lap times. 輝け第1回ホットバージョンチューニングカー。いけるな。NA バーサスターボ選手。Our viewers should already know that NA cars can be tuned to output an unbelievable amount of power and speed. In today's battle, the NA cars will challenge the turbocharged monsters. 2つのチームに分かれまして、あれもしかして4台しかいないの？じゃあ4台で十分。全然話にならないね。ターボやちょっと。何がターボだよな。ぶっ潰してやろうぜ。ありゃ。Entry number 1 from the NA team is the C-West S2000. This car is a true track machine with an engine which has been modified with dry sump. The driver is Chuichi Wakisaka. The engine is mounted 30 millimeters lower than stock to bring the roll center down to the lowest position possible. This car is said to handle like a go-kart. がねちょっと不調やったというかね、最終コーナーで軸がかった時にちょっと失速気味でね、それ直してもらって決勝なんとか打倒土屋圭一で、あれチームメイトやったかなまあでも打倒土屋圭一で頑張りたいと思います。よろしくお願いします。The second entry is the Jays Racing S2000. The 2.2-liter engine outputs 320 horsepower. The car has also gone through an extreme diet program, losing significant weight. The driver is Daisuke Ito. One of the top tuners of S2000s, Jays Racing has developed this car as a time attack machine. It's 良かれと思うことを今注文つけてやってもらってるところなんですけど、あともう決勝になったらねバトルなんで。Third on the entry list is the Root KS0 Force NSX. The body is made entirely from carbon, bringing down the car's weight to an incredible range of 1,000 kilograms. Driving the NSX is Yoshiteru Sakai. The Super Taikyu Series driver, Sakai goes out for the time attack. The last entry from the NA team is the RE Amemiya FD3S. The 3-rotor RX-7 with a power-to-weight ratio in the 2-kilogram range will try to beat the turbos. Keiichi Tsuchiya is the driver. The 20B 3-rotor engine roars as Tsuchiya goes out for the time attack.
ターボが垂れるのがやっぱり4、5周目からだからね。まあ結構バランスがいい車だから向こうが何秒ペースで走れるかだね。その辺でちょっと頑張ってみようかなと思います。大体ですね、僕ら思うんですけど、この企画は間違ってる。どう考えても NA のが速いですよね。The first entry from the turbo team is Yashio Factory's S15. The SR engine outputs 550 horsepower matched with a sequential transmission. The driver is Kazuyoshi Okamura. Okamura, aka Oka-chan's hobby, is to chase GTRs off the track. He'll be chasing the NA machines today. This 車で踏ん切りしたの初めてです。今日はもうバッチリかな。GTR ばっかりがターボじゃねえからよ。The next entry is the R33 GTR from Hosaka Tuning Factory. Their concept in making this car was to build it within a realistic budget and still break the 1-minute barrier. Driving the car is Akihito Hosaka. Today will be Hosaka-san's first hot version battle. Let's see how he does. もうガスケット抜けてもう水すぐ全部なくなっちゃうんですけど、頑張ってそれで決勝は走らさせて、はい、なんとか完走だけできればもういいと思って。The third entry from the turbo team is the HKS BNR 34 Driving Performer. This car is equipped with the ultimate variable valve timing system. Akira Ida is the driver. HKS has specially set up the car for Tsukuba today, outputting 700 horsepower. How does the car feel, Akira? Boost がかかんないのと、車がものすごいオーバーステアで、ちょっと危ないなって感じですね。なんだろう、決勝まで見直してもらって。Entry number 4 from the turbo team is the MCR R34 GTR, one of the Toge monster vehicles respected as the ultimate street-tuned GTR. The driver is Shinichi Kobayashi. Last year, the MCR GTR tasted bitter defeat against the Mines GTR driven by Orito. Will it be revenge this year? The タイヤの使い方も僕が悪かったみたいですね。はい。ちょっと美味しいとこ逃しちゃいました。まあ巻き返します。決勝で。行くだけ行っちゃいます。The last entry from the turbo team is the amazing Mines GTR. The RB26 unit has the ultimate response combined with a suspension setup that has gone through vigorous testing. Driving the car is Manabu Orito. The Mines GTR is the defending champion. The car hasn't run on the Tsukuba circuit for a while now. How will it perform today? We're going by the standard starting grid today. Faster cars in front. The rolling start method will also be used. The sight of these monster machines starting is just incredible. They all jump into the first corner.
replay from the MCR GTR. Passes the NA machines using the scramble boost button. The S2000 and the NSX gets gulped into the second group. Tsuchiya manages to keep his position in third place. Although Ito dropped 2 positions at the start, he's on the move to pass Wakisaka's C West S2000, the monster GTR staying on top. The only NA machine that marked a lap in the 59 seconds range was the Amemiya RX-7. It'll be up to Tsuchiya to shoot the GTRs at the top. The 2 S2000s, the Jays Racing and C West, are battling it out. Coming out of the last corner with as much speed as possible, Ito goes for the attack on the first corner. The Jays Racing S2000 is now in 7th place. 降りろ、あんま早く行くな、後ろがいるんだから。ちょっとほら、降りろ、抑えろ。Arito has no intention of slowing down. The turbo on the HKS machine seems to be having a minor problem. Akira's just barely keeping up in second place. Okachan's main target today is the Amemiya RX-7 driven by the Drift King. Tsuchiya's FD is surrounded by turbos. Behind the top group, the NSX and the S2000 are ganging up on the MCR R34. Sakai making the move from the outside at the Dunlop corner. The MCR machine is struggling. We found out later that the cylinder block of the car had a crack. Despite the problem, MCR's Kobayashi is lapping the track in the 1 minute, 1 second range. Incredible! The battle is in its 4th lap. The Mine's R34, driven by Arito, is lapping in the 58 seconds range. Tsuchiya-san, are you sure the turbos will slow down in the latter half of the race? しかし乗りやすい車だな、これ。Ida and the HKS machine still keeping a 2nd place position. ちょっと真剣に走るとやっぱり離れちゃうね。回転を抑えて走って同じぐらいだ。Ida seems to be breezing through this race. On the other hand, every lap is a time attack run for Tsuchiya's FD. Although Tsuchiya manages to catch up with braking and cornering, the difference in straightaway speed is obvious. Ito locks onto the MCR R34, passes at the 2nd hairpin entry. With his maimed machine, Kobayashi has no choice but to accept being passed by Ito's S2000. Wakisaka in the S2000 seems to be still suffering from the problem it had during warm-up. With the GTR still on top, the battle is in its final lap. Unfortunately, Hosaka's R33 was unable to finish the race. As the top dog for the NA team, Tsuchiya is desperate to at least pass the HKS machine. Tsuchiya using the full width of the track, going through the last corner at top speed. But not enough to pass the car in front. The Mine's GTR wins the race for the 2nd consecutive year. So, how did the team points rack up between the NA and the Turbo team? NA が22ボールで30秒勝ち。これイニシャル D 形式で言ったら NA の勝ちで追いつかれちゃったんだからこの2台。RE 天宮のNA に。映像そう。待ってたの。じゃあ。かずみんとあやちんの
ブースレポート。 Besides the battles, the Hot Version Festival has lots of attractions and booths, thanks to the support of all the tuners. かわいい。なんか伊勢丹嘘です嘘です。新商品のパーカーになってます。あー、事故った。あー、衝突。エンジンの夢は壊れました。崩れされました。誰もいねえな。どうした？何？ There's also a talk show by the drivers, which includes a wrap-up of each driver's season. ちゃんと向こうでもやったから。 For the first time this year, there was even a drifting exhibition performed by D1 drivers. はい、こんにちは。ホットバージョンドリフトエクストリームです。はい。ご覧の通り通常 D1 で戦ってる4名です。通常ガチンコだからね。本当の姿、本当の俺たちのドリフトの姿っていうのが実は今日なんです。ちょっとね変わった縄跳びとか馬跳びとかわかります？ It's hard to imagine what they're talking about. Let's just see them perform. First up is the cross-line drift. The cars changed position and crossed each other's driving line. Everything is done while drifting. Next up is the vaulting box drift, captured on film for the first time. The vaulting boxes are replaced by cars. The drivers will each take turns drifting and weaving through the stopped cars. These guys are crazy. The incredible show of drifting skill continues. First, 3 cars begin to spin around. Just like what you would do with skipping ropes, the 4th car joins in on the fly. Please don't ever try this at home. The crowd was amazed with the drifting skill and the stupidity of their performance. Cars that are tuned to their very limits. Racing is always a battle of determination and pride. Everything is put on the table for the final race. Once again, we were about to witness the legendary battle. The Hachiroku Tsukuba N2 battle. The defending champion is Tsuchiya and his TRD machine. Will he be able to keep his crown? コーナーいい時に回しちゃった方がいいかもしれない。Qualifying session begins. This is actually the 6th Tsukuba N2 race. 13 cars entered for today's race. Sugibayashi has been participating in every race since the start of the series, but the qualifying session already had its drama. An unfortunate accident with the Spirits machine trying to warm up the tires. Sugibayashi was all hyped up to finally win the race today. Will his dream crumble before the race begins? Nine days before the race, Sugibayashi was busy setting up his car at RS Amuro.
Although he's always a contender to win the race, he has no first-place finish after 5 races. 去年の S 隊の経験なんかも生かして走れば、現状の車でその0秒8とかっていう数字ぐらい出せよという自分にこうちょっとプレッシャーじゃないですけど、緊張も持たせて、The Spirit's Hachiroku that had got in an accident with Sugibayashi could not run the time attack. The defending champion, Tsuchiya, was also having some problems with his car. The transmission was having problems going from 3rd gear to 4th gear. Three days ago, Tsuchiya's TRD machine finished its final tests before the race. The car was already recording lap times in the 1 second range during warm-up, and just when Tsuchiya was getting ready to go full throttle, the engine blew. Tsuchiya's TRD was at the verge of retiring the race. Tsuchiya was able to borrow an extra engine from TechGuard just in time to run the race. いきなり1コーナー立ち上がりでブーンブルーエンジンフローエンジンフロー入ったねやっぱエンジン特性とギア比が合わない Since TechArt's engine was set up to be matched with a 6-speed, the engine couldn't perform to its full potential with TRD's setup. Tsuchiya's time was not improving. Without a miracle, the TRD machine was not going to make it to the final race. Meanwhile, Uchibori was clocking his best lap time at 0.7 seconds, the 3rd best time so far. Clocking the 2nd best time was the TechArt machine. The 17-inch wheel setup and the 6-speed sequential gearbox was its weapon. Marking the best lap time was KMS Koshimizu's Hachiroku, an incredible 0.294 seconds. The car was recording incredible lap times even without a GT wing. Koshimizu is another driver that was addicted to the N2 series. すごく面白いのは我々みたいな本業でこういう車を作ってる人間とプライベートで職業としてやってない人を作った車との大きな差がないことが面白いですねまず。で最初はなんかプライベートな方が早いだから、ショップの人が負けてましたね。もうこんな面白い企画ないと思ってだからお願いがあるのはある程度の車の制限はしてほしいんですよ。でないと財力の差とかそういうものは出てほしくないんですね。This year's series had 3 new entries. Ouchi and Isono raced Grassroots in Tsukuba and Nikko. The two recorded impressive lap times in the 1 second range. Being on the grid of this N2 series was their dream. .要は実績が全くないもんですから、企画書という形で、自己アピールをした方がいいんじゃないかという。やっぱり一緒に走ってみたいっていう自分がどのぐらいなのかを見てみたいっていうのもあって、それで出たいなっていう決意をしたんですけど。もう走ってるんですか今年は。今年はね1秒6まで来てる。1秒6ですか。Besides his day job, Ishii delivers newspapers part-time to fund his passion to build cars. すごいですねとしか言いようがないです。This year, Ishii was participating as the driver for the first time.
When we first saw him drive, he was nowhere near being a contender in the race. Now his driving was much improved. But the best he could do was still in the 3 seconds range. Despite the accident at the start, Sugibayashi manages to run the car for the time attack. Perhaps the accident might have played a role, but the engine was not revving as usual. Taking the final corner at incredible speeds, he manages to clock in the 2 seconds range. The pole starter in the third race, Kaneko, was having problems. The suspension setting could not be perfected. His time was nowhere near his best. Tsuchiya's TRD was on its final time attack. Tsuchiya was marking lap times in the 2 second range so far, but he knew that would not be enough to stay in the finals. Tsuchiya was running the car to its limits, but making sure not to break the transmission. Clocks 1.488 seconds. The cars with 17-inch wheels took the top grids. Tsuchiya's TRD machine was in 7th place. 今回シーケンシャルミッションの方も出てますから、多分スタートで前行かれたら僕は多分勝てないかなと思ってるんですけど、少なく見て1秒前半は入ると思ってたんで、もう焦ってました。とりあえず燃料ポンプは動くようになったんだけど、他どこが悪いか分かんなくて、最後もう一回出ようと思ったんだけど、もう終わってたから、今の状態から良くなるかっていうと分かんない。楽しかったんですけど、新しいタイヤにしたらアンダーで時間が短くてセッティングできませんでした。ギアが入んないわ。全然。もう4が入んなくなった。シフトアップは全然入んないもん。だからもうやっても無駄だからね。みんなに迷惑かけちゃうからリタイアということで申し訳ない。Unfortunately, Tsuchiya's TRD Hachiroku decides to retire from the final race. As a result of TRD's forfeit, 11th position Kaneko gets the chance to run in the final race. Also, with a special decision from the organizers, Ishii is allowed to participate from the 11th grid. The roaring N2 exhaust note echoes in Tsukuba. All the cars clear the first corner without any incidents. Third grid Uchibori manages to move up 1 position. Koizumi, starting from 6th place, looks for the chance to move up. He tries to use the space inside the first hairpin, but comes in contact with the annex machine. The battle was already heating up. Sugibayashi moves up to 7th position. Will he and his machine manage to finish the race? Although Tech Art lost its position at the start, it's now in hot pursuit of the cars in front. The first car to come back to the grandstands was the pole starter Koshimizu. Will he manage to stay on top for the entire 10 laps of the race? We shall see.
The Annex Hachiroku dropped to last place after the spin. He's driving like there's no tomorrow. The Annex Hachiroku locks onto Ishii. Closing the gap coming out of the last corner, the Annex Hachiroku passes Ishii at first corner entry. CBY Odo with the 17-inch tires is staying steady in the top group. Saito, driving the Annex Hachiroku, now has his eyes on Kaneko. Easily overtakes Kaneko on the back straight. The battle is in its 5th lap. The first-timer Isono is running in 6th place. Will he be able to hold his position against the Hachiroku Meister Sugibayashi? The veteran Sugibayashi is giving no slack to Isono. After coming out of the last corner, Sugibayashi closes the gap and forces Isono into a braking duel. Both drivers are not holding back. Isono brakes under pressure. The top position battle was heating up. The Tech Art Hachiroku with 17-inch wheels and the sequential gearbox as its weapon. Full potential of the 9800 RPM rev limit 4AG unit is used, even shifting gears during cornering. Tech Art passes Uchibori. Uchibori tries to hang in, but the difference in acceleration is obvious. Tech Art moves up to 2nd place. Now it's on the hunt for KMS Koshimuzu running at the top. Just like Tsuchiya's TRD machine, the KMS Koshimuzu wanted to stay true to the original N2 look, thus decided not to use a GT wing for the race. The top position battle was going to be a match between the old school N2 Hachiroku and a Hachiroku equipped with modern technology. Although KMS Koshimuzu marked a time in the 1-minute flat range in the qualifying sessions, lap times in this final race remained in the 1-second range. Tech Art was fast approaching. Another car with 17-inch wheels, CBY Odo was closing in on Uchibori, who was suffering from tire wear. Further back was Kotaro Koizumi driving the Car Factory I Hachiroku. The fastest private racer, Kaneko, was struggling in 9th place. We all know that it's extremely difficult to maintain the car at a high level of tuning, especially for a non-tuner shop participant. The first time Oichi was running in 7th place. Only 2 laps to go. The cars with 17-inch wheels were on hot pursuit for the old school Hachirokus with 15-inch wheels. Although Koshimizu is a veteran on this track, he overruns into the final corner. Now the 2 cars were bumper to bumper going into the final lap. Koshimizu desperately trying to stay on top, running on a blocking line. Will Tech Art figure out a way to pass him?
Koshimizu keeping an eye on the car behind him, making sure to close any passing opportunities. Since Tsukuba is not the widest of tracks, passing becomes really difficult if the car in front uses a blocking line. Tech Art makes its last attempt on the final corner, but Koshimizu blocks the exit line. The Brig Coolmax CP11 wins. The third place battle, which also heated up, was won by CBY Oda, passing Uchibori on the very last lap. Great efforts from Sugi Bayashi as well, despite the earlier incident.特に N2 っていうのは全てがギリギリ、ミッションもエンジンもいつ壊れるかわからないっていう、それがまた僕らやっててもそのギリギリでなんとかいけるっていうのが楽しいんで。ありがとうございます。あとちょっと。そうですね。もう一周あればもうちょっと絡めたかなと思うんですけどね。まあしょうがないです。すごい調子良かったね。すごい悔しかったんですけど、まあしょうがないかな。できればタイヤを大きくしたくないんで、まずは人間がちょっとまだまだ乗れてないのもあるんで、ちょっと練習してマゼに戻って次こそ勝ちます。やっぱりみんなすごいなと思いました。でも楽しかったです。自分が出たいっていうのがすごいあったんで、まあ夢のように本当に走ってるのがすごい楽しかったです。Another champion was born in this year's Tsukuba N2 battle. Tsuchiya's TRD Hachiroku will surely be back for the revenge. Hot version Toge Showdown. さあ始まりました峠最強伝説ラウンド3。今回は峠300編です。またやんのね。お前自分でこの3回目です。峠伝説嫌いだって絶対何気にここにいるじゃん。土屋さんが好きなんじゃないですか。いつも負けちゃうくせに。もうバカにしてんだろお前。してないですよ。俺の目見て言えよお前。言えるわけないじゃないですか。今回はでも大丈夫ですよ。RX8 持ってきましたよ。RX8 今時、多分ね僕意外とハンドリングがいいと思うんですよね。RX8 とかももちろんいいんですけど、実際峠を走ってる車っていうのはやっぱり180とか FC とかだと思うんですよね。時代は皆さん21世紀ですよ。180なんて今時 180FC じゃないですよ。だってね買えないです 2000とかその8とか高くて若い衆は。そうだよね。だってそんなの持ってきたらブーストバンバン上げちゃうじゃん。お前また魔王も負けちゃうだろ。うちの魔王もバージョンアップ。もう魔王も負けないですよ。いいね棒読み。As usual, we have the sexy Toge monster servant, Kazumi-chan. 何バージョンアップだよお前。バージョンアップしたらお前その髪の毛切っただけだろ。はい。あと足回りが。足回りなんかしたの？バージョンアップしました。バージョンアップよお前。エロくなっただけじゃんこれただ。It has always been the car to beat, but now the Amuse S2000 has received further refinements. The rear suspension member has been implanted from an 04 model for better stability. A 3.5-degree camber has been given to the front suspension for better traction. A longer overhang front bumper has been installed to increase downforce. A gurney has been added to the rear GT wing for better stability in high-speed corners. The Toge Monster Amuse S2000 was reborn to take on its new challengers. Toge Showdown 300 class. To beat the Amuse S2000, we have many entries with the maximum horsepower of 300. It should be interesting to see how the Turbo FR cars will do against the Toge Monster. First entry is the front-wheel drive Integra Type R. 通常売られているものから軽量化も一切してませんし、お客さんが一番
使うニーズのところの、セッティング、それで、今日は来ています。さあ峠では弱いと言われております DC5。In past Toge showdowns, the new EP3 and DC5 chassis didn't receive the best praises. Let's see how this car does. This car was actually set up by Tobe, a frequent participant to our My Car Challenge series. A good start. The car seems to turn very well in low-speed corners. Arito goes out for the impression. まっすぐ走るのもちょっと怖いぐらいな感じで、ちょっと曲がりすぎちゃうかな。慣れると競技っぽい感じですごくいいんですけど、この車はね、ハンドルを切って駆動をかけたらもうそのハンドルの向いてる方向にググググッとこう曲がっていこうとする車だね。Entry number 2 is the Braz Euro R. Mr. Mano opened up his own shop after working at Garage Spirit. ナビオーディオは当たり前ですけど、セキュリティまで完備しつつ、たまにスポーツ走行できるように、足回りだけはしっかり作ってきました。それがこの厳しいね峠のステージでどんだけ通用するか、ちょっと自分としても楽しみなところがあるんで。重い車でどこまで行けるか、楽しみです。Mr. Mano is actually the man who had built the incredibly fast Spirit's MRS. Let's see what he's done to the Euro R. 重い割にはいいよこれ。こういうところでちょっとアンダーっぽくなるね。これは重いからしょうがない。でもこの重い車でこのコーナリング制度はちょっといいかもしれないよ。重いけど、このくらいだったら全然我慢できる。この吸収いいね。Let's see what Arito has to say. すごく普通に乗れる。ハンドルを切れば切る方に曲がっていくし、アクセルを踏めば思うようにする。ファミリーを乗せるんだけど、もうちょっと走ったりもしたいっていう人にすごいいい車じゃないかな。とってもいいです。グーです。Our third entry is the Root KS S2000. 皆さん速い車ばかりですんで、楽しく、走れる車っていうことで考えてますんで、そのあんまりライバルどうのっていうのは考えてないです。From the list of modifications, it looks like this car is a light-tuned machine, but we all know that the S2000 can be pretty fast with only minor modifications. よく滑るよこれ。The car looks unstable even from the outside. なんか信用できない動きをする。ギャップは全然問題ないんだけど。Next, Taniguchi takes it out for a spin. いやー、タイヤがダメだこれ。タイヤのグリップが低すぎてね、ぶつけるかと思った。S2000 特有のこうピーキーな動きみたいなのが全然なくて、すごくマイルドな感じ。ちょっとタイヤのグリップがないのは残念なんですけど、すごく乗りやすいんでびっくりした。Here's how the cars rank so far. The Euro R was rated higher than the S2000. Entry number 4 is a RX-8, a first-time appearance in Toge Showdown. 今日のメンバー見てると、勝てるのかなってちょっとパワー的にね相当不利なんで、どの辺までハンドリングとレスポンスで勝負できるかなっていうそんな感じです。パワーがねえからそこそこって感じかな。Mr. Fujita was pretty confident about the car's handling. How will Tsuchiya rate the car? 頭の入りもいいな。動きいいよ、スポーツカーだよこれ。Much to our surprise, the RX-8 almost reaches the record sector time. ちょっと柔らかいかな、こういうところ。こう S 字みたいな切り返しのところ。
After Tsuchiya's comments, the front dampers were adjusted 2 notches for more stiffness. こういう車がいいよね、やっぱね。絶対こういう車がいい。It looks like the S-turns are no longer a problem. 今のギャップでもさ、飛んでかないもん、車が。すごくね、サスペンションをうまく利用して車をこう荷重移動してるっていうのはすごい。今日の群祭ちょっとダスティーなんだけど、高速区間も低速区間もね、すごい安心して攻めれる。Will he finally beat the Toge monster? Oka-chan from Yoshio Factory brings his 180SX. 今日はですね、300馬力ということなので、1号タービンにちょっとリチューンしてきて、パワーは約300弱ぐらいですね。This is what turbo is all about. Look how fast the car is on the straightaway. The car seems to handle well, even through the long bending corners. Since Oka-chan's policy is against using GT wings on street cars, the car might be lacking downforce at high speeds. ちょっと柔らかいかな。よく滑る。もうちょっとステアリングインフォメーションつけてよ、岡ちゃん。Now the drift kid goes out for the impression. もう峠って感じ。楽しい。俺はこういうの好きだぞ。We thought you'd like it, Taniguchi. He doesn't care how the car feels, he's just having fun out there. Match a D1 driver with an FR turbo car and what do you get? Drifting, drifting, and more drifting. いやー楽しいぞこれ。まあかなりオーバーステイだったんだけど、俺的にはすげえ楽しい。やっぱ峠は俺的にはこれだね。Our last entry is the FC3S from Suneye Works. This car has the best power to weight ratio among today's ノ entries. ーマルのいいところ、FD を見ながらですね、FD のいいところを取りながらチューニングしてみました。でまあタービンは交換してあるんですが、ちょっと今回古いんでどうかなっていうのが一つあるんですけど。行ってきます。あ、クラッチの踏みしが変だこれ。あ、うも捨て。ちょっと怖いな。ちょっと怖いな。ちょっと怖いんですけどこれ。Although the handling looks oversensitive, the car marked a pretty good sector time. なんかフラフラっとしたり。パワーいい感じのパワー出てますよ。Taniguchi goes out for the impression. まあパワーはすごくスムーズな感じで、足もちょっとやっぱ跳ねる感じ、やっぱその設計が古い感じはあるんですけど。After the preliminary round, we were all surprised with the RX-8 clocking the best sector time. The S2000 was the slowest. 結果発表。じゃがじゃん。はい、第6位。第6位ね、じゃがじゃん。ルート KS-S2000。はい。これどうですかね。僕はものすごく怖い目に遭いました。いや僕も怖い目に遭いました。あなた。いや僕は聞いてたんで、普通に言ったら意外と乗りやすい車。ただタイヤのグリップが悪い。そう。あ、じゃあこれに変えろと。そう。そういうことです。少なくともこれかこれですよ。その辺はどうですか。はい、すいません。ちょっとタイヤの方までちょっと時間が。でタイヤが一番大事なんですよ。ホットバージョン結構厳しいのこれ。厳しいですよ。広告取ってないからこれ。Better luck next time. 5位。じゃがじゃん。じゃがじゃん。3階ワークス FC。IS。ね。はい。馬力がインチキですよね。馬力350ありますよ車。馬力インチキです。これ今回峠300なんですよこれ。ちなみにブースト落としてて今日何馬力ぐらいと思ったんです
330かな。超えてんじゃんよ。超えてんじゃんよ。すみません。 Please try to obey the rules next time. 次第4位。じゃがじゃーん。サーキットクラブ、これポイント高いですね、これね。これ土屋君点数高いですねこれ。これ皆さんには勧めたくないです。本当に。まっすぐ直線走らない。言ってることが違いませんか土屋君これ。25点。すみません。上級者で SF ばっかり乗ってきた人で、もう SF ここが限界かなっていう人にとってはこれはアクセル入れるとギューッと巻き込むから、上級者向けとしては俺はおすすめです。で、ミニサーキットの方が絶対いい。素人にはダメ。だからその面白いところにちょっと俺と谷口は点数入れたと。折戸さんはやっぱり素人だからちょっと乗れないと。だから素人代表としてものを見てみます。偉いね。はい、どうもありがとうございました。レベルが上がったらぜひうちに来てください。もういいですから、ありがとうございました。はい。続いて、じゃがじゃーん。第3位。はい。ヤシオファクトリー。いや岡村さんはいい人だな。岡村さんはいい人だ。ね。ドリフトがしたい人は最高です。乗りやすい、楽しい。タイムアタックするにはちょっとね、ステアリングフィール、これを直さないとダメ。あとはいい。あとは感なんかはすごくいいですよね。いいよ。これウィングがついてればもうちょいタイム出ますよ。これ本当300馬力ですよ。嘘だね。いや本当ですよ。目笑ってる。いやわざわざパワーを落としてきた。でも多分300馬力ぐらいですね。トルクはその代わり他の車よりもやっぱビュッとこうあるんで。中間だけあるの。上は全然伸びてないんで。じゃあ第2位。じゃがじゃん。じゃがじゃん。93、93、94。合いましたね。ああ、これは点数合いましたね。おめでとうございます。いい車は点数が合うってことだ。ブロス、アコード。乗り心地もいいし、乗りやすいし、でこうしっとりしてるし、車高も綺麗だしね。しなやかでも車高高いと前にこうマイナス評価があった車があったじゃないですか。あったね。だからこうかぶせてきてしなやかにっていうのは。これね、変に落ちすぎてない車高もいい。ちょうどいい押し方しますね。ありがとうございます。これは素晴らしいです。さあそれでは、続いて栄えある第1位はじゃがじゃんじゃがじゃん、藤田エンジニアリング。おめでとうございましたね、藤田エンジニアリング。ワンクラスですね。最初のコメントでは8なんてダメだろとか言ってませんでしたっけ？言われましたね。誰だお前だろ、どうしてそういうこと言うんだよお前。お前だろ。前乗させてもらった時よりも全然こうしなやかな感じがあって、サスペンションがちゃんとストロークして路面を捉えてる感じがすごいあった。これは怖くないし、速いんで区間タイム。そう、ほんでだから自然とスピードが上がってるんですよね。いい感じ。一番パワーがないくせに1位。おめでとうございます。おめでとうございます。Without a doubt, the RX-8 will move on to the finals. The Integra Type R was also selected to run the finals since it had good overall balance. 今回の特別賞、アコードユーロ R。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。蚊帳の外かなと思ったら結構いい感じで来てる。ね、だからこれは多分4ドアクラスに行ったらトップクラスに行くんじゃないか。そういうところでね、我々は特別賞です。おめでとうございます。どうもありがとうございます。Toge Showdown. Fujita Engineering RX-8 versus Circuit Club Integra R. The battle stage is the usual 1.5-kilometer downhill course. Initial deregulations in effect. 見てろよ、これで絶対ちぎってやる。バトルじゃない、勝ち負けじゃない、フィーリングです。まあ後ろからね、彼らをちょっとチェックしてみようかなと、このように思います。Taniguchi will lead the first race. Hey, Arito, that's cheating! But even Arito's cheat start doesn't help. Toge Monster S2000 looks on from the back. Arito losing his confidence right from the start. Come on, the RX-8 was very fast in the qualifying round. Taniguchi trying to cover the weakness of front-wheel drive cars by using his left foot on the brake pedals. The battle is now in the second half of the course. Due to the great chassis balance of the RX-8, the car doesn't look like it's going that fast, but it's closing in on the Integra R. The Integra R manages to get away, and Taniguchi takes the first race. さあどうなることやら見てみたいと思います。
俺 DC の方が速いと思うんだけどね、インテアルの方が。どっこいだな、加速は意外と。After losing the first race, Arito is now in serious mode. He's trying to use the full width of the course to keep his speed as high as possible. Arito's flooring the RX-8. Taniguchi's Integra R is falling behind. Taniguchi desperately trying to keep up, but the car is losing traction. On the other hand, the RX-8 is maintaining good speed through the turns. Arito takes the second race. 8だな、8だ。展開能力が高い8は DC もね、インテアルも結構展開能力高いんだけど、やっぱりヘアピンのところ細かいところが8の方がね、コーナリング速度が高い。Toge Showdown Final Battle. Fujita Engineering RX-8 versus the Toge Monster Amuse S2000. 青は速いな、速すぎ。でも頑張ってますよね、RX-8ね。パワーがない割にはすごくね、トータルバランスがいいんで、とにかくね、乗ってて怖くない。今までこういろんなここでバトルしたけど、一番怖くないんじゃないかな。すごいいい。コーナーでぶっちぎってやる。やっぱこう大魔王としてはそんな直線ではちぎらないから。よくご覧ください。This battle should let us see the real potential of the refined Toge Monster. I think Arito's about to do something stupid again. There he goes. あ、ごめんよ。ごめんよ。ごめんよ。頭きた。もう本気でやってる。The Toge Monster S2000 is leaving the RX-8 behind. ちょっと待っててやろうかな。Tsuchiya is slowing down, easing off on the gas pedal. こっからちぎってやる。待っててやろうかな。揺れてるよ、チキショー。 The Amuse S2000 is fast. It's treating the RX-8 like a baby. The Toge Monster Amuse S2000 wins. 比較的コーナーはね、いいよ。S2000 に近いようなハンドリングがあって、すごく踏めるし、ただちょっとやっぱパワーがないかな。そのね、じゃあアクセル緩めんのやめようよ。さあ、峠の魔王伝説。はい。まあ大魔王に挑戦するのは10年早いかな。まあね。その中でも、よく大魔王様にね、挑戦してきた偉いやつがいる。200馬力しかなかったけど、おめでとうございます。ありがとうございます。まあ挑戦できただけでもいいんじゃないかなという今日はね。まあルールを守ってるからいいですよね。ルール守ってない人いっぱいいますからね。インチキ親父ばっかりいて何が300馬力だったの300馬力以上あるだろうみたいな。じゃあトロフィーを渡したいと思います。はい。しもべからね。しもべからトロフィーをね。よく考えたら300クラスじゃなくて200クラスじゃないの200クラスんだよ。魔王号と対決が。200の魔王と挑戦しよう今度は。いいっすねそれね。それいいっすよね。白い魔王と挑戦しよう。じゃあ君のも 1600cc に。いや1300ですよね。1300ぐらいだもんね。排気量はね。確か排気量は大丈夫です。 OK です。また白い魔王コテンパにやっつけてる。魔王は俺だ。余計なようだ。ということで藤田エンジニアリングの優勝。はい。ありがとうございました。はい。コマ王です。コマ王です。これ藤田さんとしてはどうなのこれ NA で300ぐらい上げたいのかそれともターボでやるのか。本来は NA だと思うんですよね。これはもう今までの FD とか FC とは違う車と思った方がいいかもしれないですね。なるほどね。別の扱いでやってるんです。多分ねハンドリングなんか FD よりいいですよ。全然いい。こっからがちょっと難しいんですよ。確かに走りますよね。エンジンにしろ
車重の問題にしろ。田辺さんからするとどうなの？ NA で300上げた方がいいのか、ターボつけちゃった方がいいのか。僕は8やりません。やらない言われた課題は全てクリアさせようかな、ね、少しでも早くしたい、ね、お金はなるべくかかんないようにっていう、8のオーナーの希望もありますからね。その辺でもう少し食らいつきたいなっていうのはありますね。The RX-8 is here to stay as a top contender in the Toge 300 class. We shall see a lot more of this car in future Toge showdowns. November 2004. The JGTC Series was at its final stage of the season, the Suzuka Circuit. The men involved all shared the same goal. They all had the experience, confidence, and pride. Sharing the same passion for the sport, they all gathered here in Suzuka. Two weeks ago, Juichi Wakisaka was in Suzuka for the final race of the Formula Nippon Series. He was starting the race from the 6th grid. Wakisaka wanted to prove his worth in the highest form of motorsport in Japan. The race started at 2 p.m. In front of 30,000 fans, Wakisaka kept his position from the start into the first corner. Looking back, the season was never easy right from the start. Adapting to his machine from zero, Wakisaka observed and absorbed the driving skills of his fellow racers. どうしても、フォーミュラの場合、前半戦やっても結果出ない、スピードが出ないっていうところで自分が背伸びして運転してるんで、その辺でセッティングもそれが正しい方向なのか、自分が背伸びしてたまたま一周うまいことまとめきってタイムが出たのかっていうのもわからない状態だったんでね、その辺を一歩引いて自分が、分析できる走り方でそのぐらいの感覚で乗れればね、いいと思うんですけど、なんせもう1年間の考えた場合に前半の出遅れからしてもずっと焦ったシーズンでした。 As the season went on, Wakisaka learned more about clutch settings. He was beginning to be successful in setting up the car for each track. By the final race of the season, things were looking much better. Although he moved up to 3rd place at one point of the race, he received the checkered flag in 4th place. いっぱい言われたんです。途中で急にパワーなくなった。 Only the toughest survives in racing. さらに進化してると自分では自負してますし、やっぱりまだまだ若い人たちには負けないっていう気持ちはありますよね。あとね、やっぱりね、タイヤ戦争してほしいね。タイヤ戦争してくれて、もう少し柔らかいゴムで人が持たせられないゴムを僕がいかに持たすか、速いスピードでも持たすかっていうことをやることによって、僕がタイヤ生きてて相手はタイヤ死んでる、そしたらオーバーテイクになるねっていうのが GT 選手権の今の僕の後半の追い上げなんですね。タイヤの摩耗していく中でタイムを並べて、でその中でも表面の温度を上げきらずに、ある程度のもう多分そんなに温度差ってないと思うんですけど落としといて、自分で行きたい時にパッとグリップじゃなしにちょっと引っかかるぐらいの感覚、無理が効く感覚があれば抜けるんですけども、だからそういうことができるためにはやっぱりフォーミュラも昔みたいにどんどんタイヤ戦争してほしいですし、やっぱり各メーカーもう少しレースの原点に帰ってもらって、やっぱ争わないと技術向上しないんだっていうことを思い出してもらってね、争いがフォーミュラ日本で生まれてくることを願いたい。 A week after Formula Nippon, Arito was driving in the last race of the Super Taikyu Series. In this final race of the series, Arito's number 25 car was untouchable. Although he wasn't able to win the series championship, Arito proved how fast he was in this competitive series. 今年ポルシェを使ったレースっていうのは非常に多かったんで、日本の中だけじゃなくてヨーロッパのルマンシリーズであるとか、あとは初めて挑戦したルマン24時間、やっぱポルシェを乗る機会が非常に多かったんで、やっぱポルシェを勉強することは僕にとっては今年2004年は必要だった年だと思う。いや本当ね、ルマンは今年いろんな方の応援があって初めて行くことができたんだけど、
もう白線があるわけでしょ、こう車線が。そこを気にしないでこう全開でいける楽しさ、あれはね、もうマカオもそうなんだけど、僕らストリート上がりにはもうたまらない瞬間。まあでも楽しかったね、スーパー耐久が。楽しい、やっぱり楽しい。非常にね、スーパー耐久なんかだともうチームをこう自分でコントロールできてるんで、それでこう作戦をこうしようああしようとか、結構そういった意味ではレースは楽しかった。And after another week from Super Taikyu, the final race of the GT Series was about to begin. Everyone who had a passion for motorsport gathered in Suzuka. Who will get the pole position? The final qualifying session was about to begin. First, the number 36 Supra clocked a new course record for GT machines. Last year's pole starter, the Yokohama Advan Supra, wasn't performing at its best. The Esso Supra was also having some mechanical problems. Competing at close range for the GT300 Series Championship, Tsuchiya was giving his last instructions to his driver for the ARTA team. The ARTA Garaya clocked a course record, capturing pole position. The driver lived up to the team's expectations. Tsuchiya was satisfied with the results so far. In the GT500 class, contenders for the series title, Esso, Zanavi, and Sard were all starting from the back rows. Arito was also starting from a tough grid. The final race. All the manufacturers and teams were all here to wrap up the season. Who will reign as the series champion? The answer was soon to be known. Just before the final race, Tsuchiya wasn't looking so content. タイヤダメだろ、だって。なあ、外したな。一周コンマ5か。そんなもんじゃない。1.5。ガチンコでやって勝ち目ないんだったら、相手のミス誘うしかねえな。タイヤガスが出てきてから、タイヤガスに誘うようにして。俺が一昨年そうだったよ。11との勝負でイライラさせてアウトから抜かせるようにしてタイヤガスに追い込む。同じ手3回は使える。ガチンコでダメだったらそういう孤独な手を使う。ね。それでいこう。はい。Just being fast doesn't make a champion. A driver has to know what being professional really means. Everything was at stake. 普通のそのレース前のスタート進行の時と違ってね、なんか変な気分で、それが俺がリラックスしてるからそういう気持ちなのか、なんかこう緊張しすぎてそうなってるのかちょっと分かんないんですけど、なんかいつもとは違うな、確かに。まあ精一杯やってきましたし、自分たち信じて楽しいレースを楽しみたいな。As much as drivers like cars, the drivers hated losing. They all drove with passion. They were all here because they loved the sport. いろんな意味でいい仕事をして、まあ1年を締めくくりたいですね。用意ともしたらドライバーがね、その車の乗り方を変えていくっていう、これもやっぱりプロの技の一つだし、それを新田と新一にやってもらおう。それでチャンピオン取れたらいいなと思ってます。2 p.m. the green light is lit. The finale of the 2004 GT Series opened up in front of 40,000 fans. With cars hitting each other right from the start, Arito is forced off the course in desperate attempt to avoid the worst. Ida in the Esso Supra also desperately looks for an opening. Wakisaka looks on through the pit monitors. Behind, the GT300 machines were now going full throttle into the first corner. As the team director, Tsuchiya's job was to bring out the full potential of his drivers.
セクター3は新田のが速いからね、心配するな。セクター3全然ミラー見るな。フルブレーキングでは絶対来ない。大丈夫。After 20 laps, the Advan Supra decides to make a pit stop. Going off course on the opening lap forced them to fall way behind the top group. The final race of the season ended up to be a bitter one. いやもう全然勝てない。もうドライバーとかそのどうのこうのとかそういうレベルじゃなくて、やっぱトータルのパッケージが整ってなおかつ運も味方してこないとやっぱり勝つことは難しいよね。イライラさせろ、イライラさせていいよ。あと4周我慢しろ、あと4周抑えろ。 The ARTA Garaya was taking the blocking line to hold back its competitors for the title. Esso's Ito was driving on tires with practically no traction. After 25 laps, the Esso Supra came in for the pit stop. The steering wheel was now passed to Wakisaka. Also after 25 laps, the number 16 ARTA Garaya decides to pit. The series title was still up for grabs. このタイヤ、コータが入ってるタイヤ、縦に使い、縦に、横にあまり使わないように、縦に使えばタイム落ちないから。ピットイン、匂いもする、匂いラジエーターや、これ匂いラジエーターや、ピットイン。 After 33 laps, the Esso Supra came in for an emergency pit stop. The engine was overheating, gradually losing power. They had no choice but to shut it down. They lost the race and the title. The season was over. 自分の中では、精一杯鈴鹿は戦ったんですけれども、ある程度オートポリスで終わってたかなっていう、あの状態で逆転チャンピオンになれるほど今の GT 選手権甘くないし。 GT500 was truly a battle between the teams and manufacturers. GT300 was also very competitive. Only the toughest was going to get the title. 最後まで諦めるなよ。プッシュだよ、プッシュだよ。 The Nissan 350Z received the checkered flag to win the race and the GT500 title. Meanwhile, the top two cars in the GT300 class were accelerating out from the last corner. 監督はね、辛いね、なんかね、自分の思い通りにはレース行かないし、ドライバーの時はやっぱりね、自分の思い通りに車作って遅かったら自分が悪いわけだから、監督っていうのは大変だね。別にチャンピオン取れなくても俺はがっかりしないんだよね。そういう我々に対していいものを見せてくれたり感動してさせてくれたりしたら俺はもうそれで十分満足。 The 2004 season had ended. The drivers were never allowed to stop. They were already preparing for the next season. 03年の冬に04年型が生まれてきました。どんな子供として生まれてきてそれをどんどん最後に戦える車として成長さす過程ではね着実に伸びたと思うしその辺の充実感はありますね。去年一昨年日産に持っていかれた分ね自分たちも体制を固めて、車を仕上げて、どういう車をトヨタのみんなにデリバリーできるかということを考えてね、やっていくことによって、自分たちトヨタに、チャンスが回ってくるんじゃないかなと思ってるし、精一杯、開幕までもうそんなにないですけども、精一杯のことをやるだけですね。はい。そうだね、基本的にはねその自分の原点がそのやっぱレースが単純に好きでレーサーになりたいっていうそこから始まってるんで常に毎年毎年いろんな意味でチャレンジというかねそのレースに対して、それがテクニックだったり速さだったりとか、新しいカテゴリーだったりとかいろんな意味で挑戦はしてきてるんで2005年もやっぱりねカテゴリー問わず挑戦はしたいなアピールというか。
Drivers are an extraordinary breed. They never stop. Arito and Wakisaka will continue their challenges in 2005 to be better and faster than anyone else. FR Machines with its natural handling. All-wheel drive machines with its high-tech drivetrains. These two layouts go head-to-head on the Ebisu East Circuit. Our first entry is the Redux Supra. This heavyweight has over 600 horsepower under the hood. The driver is the owner, Manabu Arito. 愛川のスイプラで頑張ります。だけどちょっと危ないね。気をつけていきます。 Entry number 2 is the lightweight handling machine, the Yumekobo FD RX7. Driving this FR rocket is Keiichi Tsuchiya. なんといっても S タイヤです。この雨量はやばい。 Our third and last entry is the all-wheel drive Boss Lancer Evolution. Driving the car is Juichi Wakisaka. やっぱりね 4WD これがやっぱりねすごいいいとこ見せないといけないしね勝ちたいわけだからスタートで前出てあとはもう抑えるのみかなでもね怖い Since it wasn't supposed to rain this hard today, all the cars were driving on sport tires. And the battle begins. Juichi with a great start, already getting between the two FR machines going into the first corner. Replay from the Lancer Evolution. Even in the rain, the all-wheel drive system has great traction. Arito Supra is practically moving diagonally in the rain. The all-wheel drive Evo is in second place, trying to catch Arito in front. Hey, what was that? The amount of rain is obviously exceeding the capacity of these sport tires. The 600 horsepower Supra is still at the top. Juichi's all-wheel drive Lancer looks much better and safer than the other two cars. The battle is in its second lap. The rain seems to be getting stronger. The cars are hydroplaning all over the track. Braking in this condition is almost becoming impossible. Juichi is the first to fall prey. Following Juichi, Tsuchiya's FD is also behaving awkwardly with the ABS kicking in. Wakisaka manages to get back into the race, but after that, he is not trusting the ABS. Arito is still running at the top. The heaviest machine out of the three cars seems to be having the most amount of traction. Tsuchiya seems to be the only one still in battle mode. This man never gives up, even in the worst of conditions. Wakisaka desperately trying to catch up. Third lap, the track is even more dangerous. The condition is so bad, the best Arito could do is to stay on the track. Tsuchiya still in battle mode. Although both cars are hydroplaning, the two FR machines are running strong while the all-wheel drive Lancer is falling behind. The Lancer seems to be having some problems with the ABS. Juichi decides that it's no use running in the race. Just as he prepared to retire, the ABS locked, spinning the car straight for the barriers. The all-wheel drive machine bites the dust. Right after Juichi spins off the track, the rain was getting the best of Tsuchiya's FD.
Watch out for our camera crew. Tsuchiya's FD was already hydroplaning on the straightaway. When he applied the brakes, the car instantly began to slide. バトルじゃないよこんなの。配属だよ配属。だって直線で配属起きてんだから。冗談じゃねえよこれ。Even our experienced drivers could not race with these tires in this much rain. Since it was becoming too dangerous, we decided to stop the battle. いやー怖かった。まあということでね、この雨のハイドロプレーニング現象がどんなものかと。お着替えたね娘。ちょっと、ハイドロプレーニングバトルをお送りしましたけれどもね、雨の日はくれぐれも普通タイヤで走ってください。水のあるタイヤで。水のあるタイヤで。